Good morning to all. As we have seen about a brief introduction about the history of discovery of the hormones. So next we are moving into the structural features and hormones of different endocrine glands. Among that, first we are going to see about the hypothalamus. The first and the foremost thing we are going to see about the hypothalamus. So what is hypothalamus? Where it is located? So if I ask like this, immediately what you people will say is hypothalamus is an endocrine gland. Fine. So it is an endocrine gland. Where it is located and what is its major function and what is the structure of the hypothalamus? That we are going to see in this chapter. So hypothalamus is a very small but extremely important part of the diencephalon that is involved in the mediation of endocrine, autonomic and behavioral functions. So now you will know where it is located. The previous question is where it is located. So now you could answer that hypothalamus is located in the diencephalon. Where is diencephalon? Diencephalon is the part of the brain. So hypothalamus is very small. We can say as a peanut size. The gland is peanut sized and it is very extremely important part as it has many other functions other than the endocrine function. That is autonomic and behavioral functions. It is not only an endocrine gland, apart from that it is having autonomic and behavioral functions. So what are all the basic functions? In detail we will be seeing in the chapter, but initially what is the basic importance? So the first important thing is it controls the release of 8 major hormones. So hypothalamus controls the release of 8 major hormones. It helps in the regulation of temperature. It controls or it regulates the intake of food and water. It helps to regulate the sexual behavior and reproduction. It controls our diurnal cycle or daily cycle or physiological state and behavior. And it helps to mediate the emotional responses. So these are the basic functions of the hypothalamus. As I say, it is basic, it is not basic one. These are very important functions. These are very important in our routine. எப்படி இது ரொட்டீன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இல்லையா? என்ன ரொட்டீன், இதில் போய் என்ன ரொட்டீன் இருக்குது, இதில் என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் டெம்பரேச்சர் ரெகுலேட் பண்ணுறது இஸ் வெரி மேஜர் திங். And the second one is control of food and water intake. யோசிச்சு பாருங்கள், சாப்பிட்றதும் தண்ணி குடிக்கிறதும் வந்து ரெகுலேட் பண்ணாமல் இருக்க முடியுமா? ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து அடிப்படை தேவைகள். நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா, பேசிக் நீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி. அந்த மாதிரி வந்து ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் இஸ் அ பேசிக் நீட். அதை வந்து நம்ம இன்டேக் பண்ணுறதுக்கே வந்து இது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் திஸ் இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டண்ட் எசென்ஷியல் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் கிளாண்ட் hypothalamus. Okay. So this is the picture which shows the endocrine gland, that is hypothalamus, where it is located. See, can you able to see the hypothalamus where it is located? This red color arrow mark shows the hypothalamus. And this hypothalamus regulates what are all the things it is regulating. What I said in the previous thing, temperature control, water balance, eating behavior, and even it controls the urinary thing, urinating. How when you are urinating, young ones will be having the control to urinate. So that is also being controlled. And pleasure, blood pressure is being controlled and pleasure is regulated. That is emotional behavior is regulated. So this picture shows the where the hypothalamus is located. Okay. So now we'll move into the structural features.
பேசிக்காக வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி பார்த்துட்டோம். அதோட சைஸ் வந்து பீனட் சைஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தாச்சு. இப்போ அடுத்தது என்னென்னா ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்? வாட் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர்? ஸோ வாட் த ஸ்ட்ரக்சர் மீன்ஸ், a large number of nuclei are found in hypothalamus and some of these are ill-defined. நிறைய நியூக்ளியை இருக்குது, அதில் சிலதுக்கு வந்து என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதே வந்து இது வரைக்கும் வந்து டிஃபைன் பண்ணல. And the upcoming flowchart will show the two main regions in the hypothalamus. Two main regions. Hypothalamus is bifurcated into two main regions and each is made up of many nuclei. Many nuclei are present in the two regions. So the medial region, just to show that I am showing this flow chart. See, hypothalamus is bifurcated into two important regions, medial region and lateral hypothalamic area, that is LHA. What we call as LHA, okay, medial region or lateral hypothalamic area. And what happens in this medial region is again trifurcated into supraoptic, tuberal and mammillary region. Okay, the supraoptic region is having many nuclei. Which one? This supraoptic region is having many nuclei, and in that the most prominent is supraoptic nuclei and paraventricular nuclei. இப்போ என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, ஹைப்போதலாமஸை ரெண்டாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். என்ன ரெண்டாக டிவைட் பண்ணியிருக்கோம்? மீடியல் ரீஜன் அண்ட் LHA, லேட்ரல் ஹைப்போதலாமிக் ஏரியா, இப்படி ரெண்டாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். அகெயின் மீடியல் ரீஜன் இஸ் அகெயின் ட்ரைஃபர்கேட்டட். மீடியல் ரீஜனை நம்ம வந்து 3ஆக டிவைட் பண்ணுறோம். என்னென்னா சூப்ராஆப்டிக், டியூபரல் அண்ட் மேமிலரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3ஆக வந்து we are dividing. And first one we are going to see about the supraoptic. இப்போ supraoptic is made up of, supraoptic region is having many nuclei. இந்த supraoptic regionல வந்து நிறைய செல்ஸ் இருக்குது. அந்த நிறைய செல்ஸில் நிறைய நியூக்ளியை இருக்குது. அதில் ரொம்ப ப்ராமினெண்ட்டாக, if you look more, so many actors are there. If I ask immediately, what you will say? Who's your favorite actor? You will be having a favorite actor, you will be having a favorite heroines. So that is the prominent one. Who is very prominent among the actors? So what you will immediately say? Vijay or Ajit or so and so, some persons. Many people you will be pointing out. Likewise, the supraoptic region is having many nuclei and is one or the other is most prominent. That is supraoptic nuclei and paraventricular nuclei. Please note it down. It is paraventricular nuclei. Okay. So this flowchart explains very clearly that medial region is again divided into supraoptic, tuberal and mammillary region. Supraoptic is again divided into 3: paraventricular, supraoptic and suprachiasmatic. Okay. And tuberal region is again bifurcated into 2, that is ventromedial and accurate nuclei. These are the nuclei. These are the nuclei, prominent nuclei present in the supraoptic, and ventromedial and accurate are the prominent nuclei present in tuberal region, and mammillary region is having 2 prominent nuclei. One is posterior and another one is mammillary. Okay. So the supraoptic and the paraventricular nuclei are large and easily recognized. எப்படி மேம் நிறைய நியூக்ளியை இருக்குது நீங்கள் தான் சொன்னீங்க, அதில் இது எப்படி ப்ராமினெண்ட்டாக தெரியும், எப்படி இதை ஈஸியாக நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால், when you are staining it, it will be observing a very deep stain. A deeply staining ability is there, and based on the staining ability we can identify which is supraoptic and which is paraventricular அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். The cells of these two nuclei secrete. இப்போ தான் நம்ம வந்து மேஜர் கிளைமேக்ஸ்க்கு வரோம். என்னது, இந்த நியூக்ளியால் நம்மளுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரெண்டு நியூக்ளியும் supraoptic and paraventricular nuclei, these are the two nuclei which is going to secrete the major hormone vasopressin, oxytocin and CRH. What is CRH? Corticotropic releasing hormone. These 3 major hormones are secreted by these two nuclei, supraoptic and paraventricular.
Okay. Now this ADH, what do you mean by ADH? ADH na? Vasopressin is also called as ADH. ADH na anti-diuretic hormone. So this ADH and oxytocin are transported. So the secretion the two nuclei are secreting that. After secretion, what has to be done? It has to be transported to the prompt place. So where it is transported? So these are transported down the axons to the neurohypophysis. Neurohypophysis enga irukku? Neurohypophysis enga irukku? Posterior pituitary. Posterior pituitary is also called as neurohypophysis. நம்ம வந்து pituitary gland பார்க்கும்போது I'll explain that. Meanwhile, I'll say pituitary gland is divided into three parts: anterior pituitary or adenohypophysis, then median part and posterior part, posterior pituitary, that is called as neurohypophysis. So these two hormones are transported down the axons to the neurohypophysis through infundibulum. Infundibulum is a funnel மாதிரி ஒரு structure இருக்கும். So அந்த axons லேந்து வந்து neurohypophysis வந்து அந்த funnel, அந்த infundibulum வழியா it reaches there from the cells of the எங்க secrete ஆகுது அந்த ரெண்டு nucleiல. So அங்க இருந்து இதுக்கு வந்து reach ஆகுது. And this pathway is termed as supraoptico-hypophyseal tract. What it is termed as ரொம்ப பெருசா இருக்குல்ல, supraoptico-hypophyseal tract. இந்த பாதையை வந்து நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னா supraoptico-hypophyseal tract அப்படின்னு சொல்லி determine பண்றோம். So hope till this you people understood, as many different types of nuclei are going to come. I hope you understood till this. If you didn't understand, you can just ask the questions. Wherever you didn't understand, you can stop me and you can ask the questions. Even you can text me or you can mail me the questions. Okay. You just note down the doubts and then you can get clarified about that. So CRH is released. அதுக்கப்புறம் நம்ம மூணாவதா வந்து CRH, corticotropic releasing hormone அப்படின்னு சொன்னோம். Is released by the paraventricular and taken up by the portal system. அது வந்து என்ன பண்ணுது? Down the axon neurohypophysisக்கு போகுது through infundibulum அப்படின்னு சொன்னோம். So இது வந்து taken up by the portal system where it has its action on the anterior lobe of the pituitary. So that is adenohypophysis. CRH க்கு வந்து எங்க வந்து action இருக்கு, அது எங்க அதோட வேலை நடக்க போகுதுன்னா anterior pituitary, adenohypophysis. Adenohypophysisல போயிட்டு இது வந்து corticotropin releasing hormone. So இது போய் வந்து corticotropin release பண்றதுக்கு induce பண்ண போகுது anterior pituitary. So it is going and taken up by the portal system and it reaches the anterior lobe of the pituitary. So recently many research is going on, and recently an interesting finding was went that a projection from the eye to suprachiasmatic nucleus of the supraoptic hypothalamic region. நம்ம வந்து மூணு different nuclei வந்து supraopticல பார்த்தோம் இல்லையா? என்னென்ன மூணு different nuclei பார்த்தோம்? paraventricular, அப்புறம் median and yes, suprachiasmatic அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 different nucleus பார்த்தோம். So இங்க வந்து recent finding என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா, a projection, a small projection is found from where? From the eye to the suprachiasmatic nucleus. இந்த projection வந்து அவங்க வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஏதோ ஒரு projection இங்க இருந்து வந்திருக்கே, what is that projection அப்படின்னு சொல்லிட்டு they identified. And this projection from the retina to the suprachiasmatic nucleus is thought to supply the body with day-night information. So what is the use of this projection? This is helping the body to identify the day-night thing, that is biological rhythm. Okay, circadian rhythm. இது வந்து day, இது வந்து night. How our body is identifying? நம்ம போய் தூங்குறோம், இது வந்து day sleep, இது வந்து night sleep. How our body is recognizing that? Why it has to be recognized? See, many hormones are secreted during the night time, especially during the night time certain hormones are secreted. So that has to be identified based on the rhythms, circadian rhythm or biological rhythm.
So that biological rhythm is identified or it is indicated with the help of this projection. What projection? Projection from the retina, from the eye to the suprachiasmatic nuclei. அந்த இடத்துல இருந்து வரக்கூடியது தான் வந்து அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து நம்ம பாடியில் எது வந்து diurnal rhythm, எது biological clock அப்படிங்கிறது it is giving the symptoms. See how important is that? So hence hypothalamus is thought to contain the biological clock. நம்ம வந்து முதல்ல வந்து functions பார்த்தோம் இல்லையா? So அந்த functionsல வந்து even this is important one, thought to contain the biological clock that regulates certain body functions that vary at different times of the body. So why this biological clock is regulated means it helps in various functions like regulating the body temperature, to regulate the secretion of hormones, to regulate the hunger, and those that vary over a period of many days. Even the menstrual cycle is being regulated with the help of biological clock or with the help of the hypothalamus. Okay. So now one part is over. So now one part is over. What is the first part? Hypothalamus is divided into two, medial region and LHA, and the medial region is divided into three parts: supraoptic, tuberal and mammillary. And from the supraoptic we have seen now three different types of nuclei: paraventricular, supraoptic and suprachiasmatic. Just I'll give you just about the supraoptic alone. Three different types இருக்கிறதுனால நம்ம இப்போ முடிச்சது இந்த supraoptic வரைக்கும் நம்ம இப்போ என்ன அப்படினு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் supraoptic வரைக்கும் நம்ம வந்து முடிச்சிட்டோம். Supraopticல three different types of nuclei are present, and out of that paraventricular and supraoptic helps to secrete three different types of hormones: vasopressin, oxytocin and CRH. And what the vasopressin and oxytocin is, it is carried to the posterior part of the pituitary. Neurohypophysis it is taken through the infundibulum, and CRH is carried through the portal system and it reaches the anterior part of the pituitary where it has to give its action. Okay, இப்போ இந்த மூணு type of hormone ஓடதும் முடிஞ்சுது. So what is the function of this suprachiasmatic nuclei? இப்போ நம்ம இங்க ஒரு suprachiasmatic nuclei இருக்கு. So recent finding வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க? Yes, a projection is being identified. ஐல இருந்து suprachiasmatic nuclei வரைக்கும் ஒரு projection வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. And this projection helps to regulate or to supply the biological rhythm. How the biological rhythm is important, that is being conveyed with the help of this projection. So this is the foremost importance of this supraoptic and the nuclei present in the supraoptic region. I hope till this you people understood. Okay. Yeah. So I'll give you a worksheet and you can fill it up, that worksheet, and if you are having any doubt in that, you can call me at any time or you can mail me, so doubts can be clarified. And by filling those worksheets I can able to understand that what you have followed in this session. So thank you for your patient listening. Thank you.